Kwaso. Mese kwaso. Ana m say kwaso. Kwaso so kwaso. E dey na do ba ha. Me fa fom. Nananum. Hwe oba ma nananum go fom ba ti ya yegu so te. Sam me as me fa fom dey. Nananum se dey na do ba pie ha. Nana. Dedi kan mo atena si. DL News. Yamamo akwaba afi tumirikane share wo Facebook no so DLFM 106.9 kase bon hu mfoni ni videos ahodo nyina nam so abanya bi na wahwe ede amayen yen share kase bon asa ne yen kopiem e wo poku ase na no no e wo eye ganot eye mensinim e wo krabopure mantamum ne fam piem e wo na bro no ba kwedi eda so eye White House mi kase no okopiem e wo eye ejahaba empotem ho no ma owura bia yesiso se wanya mfinja na mako Ediasa 30 years enipa bi awomaden atono so were agene nkwa ede afiri ne nsem a mususu se nipa we de oye kromfo pam na de ye kase boye nsem training awosi enamu ede ma jezeni nkabupre matemum eye opoku active Emmanuel eye edisi wakase one adihye bi ade nkoma bisa na mu kirem sem eye owura yesusu se wanya mfinja na mako eye ediasan no na kwanhye yi esi hamachi ema na yesa bo no nan pepepe enipa bi etu sha no so ameke so mususu so oye kromfo nti wono matuma asibiri musa ameke se no ne nkwa etini efre ne nsam na Emmanuel opoku active ene ade sha mo poku ase ekasa na mu kire mu sem eyade akro no pa de anyame nim nukure ni eta koso opoku ase nti wona mo mo sa na wo fon na nipa bi yahwem de efre wonsam obak ekitawo ne ya yire wo ne ya gide efre wonsam ni senti ade se ekire mu sem enipa odom tete poku ase de nansan wanu mo bere power conference nti de asie enye mo won say enipa no mususu se be oyo krofo enipa bi etini ache no ahwe ne saa ekunu agye ne nkwa e de efre ne nsam adehye ne kirem sem nansen se de yakono sagana adehye ntumi amana mpanifo ansore waka enfom na mfansi fom de a wahweri na wuawu na kunkunkum no ebeto akoso efri se wanu ntumi ntina se e wonu amokom nyuma so no mbeso na sebe kobrane empagement ebeto ahya ne so agye ne back ene ne sikanti se mpanifo ansore fom na mfansi fom de ahomba mmonsem enya de akoye kura e wo poku ase ne potensial mekese no owura na nka beto dwa e kirem se odaso edagatem e wo poku ase ne potem mekira White House anu no eben eja heba potem mo ma wanu mkirem se maton kra de Ghana Post Service mo ma de me fam no fi se de yakono ene enya pam no mo ma de gemre ene yensem training Emmanuel poku active twetwen command sema odo a ale share so me ya no mkirem no ene the akronfo wa papa sa race su die akronfo wa ha no menu ekura kwa adwuma na nse o mutan na manage adwuma no ko o mutan na sa dan e wa he ho no mo bi dogi ewi aketekete ni fanisa na dwe bo be yesu pro ya ha yesu pro kra mpo no ewi aketekete no mo di motu be wi obi dwan de koye ewi aha de kro no die wa ha ba ni ye nim no anu se ye nim no ahe White House ahe ho pa ebe se square be 12 ko de na obi ntimi nante wa aha ye police bia any police barrier bia so wa ha se ta confond ade omo wia yesa se kan omo de tawo so ebide bia ni mu no me kwara mi ti aba me ti anu aye hu pam ebia ma fo etwitiko mu so ni etwitwa wo mu ni ejom sika ni ejom nyama aye hu pam mi se ejuma na me ba ma po ejuma by 11 na me hu se lady bigina ye junction so wa na mi ban me hu se guys bia rush no nti ma mi teye mi twen kakra mi so mo atu moto gigigigigi no mo ko nti mi rush lady no o catch me ni purse ni phone ni sticker ko sani ni no mo age nti area ha de yenye save police ni bia so so na police ni bia efi o efi ani ya antishi ahomachi no me number kwa na de friend o mo se ye ntwen o mo ba nti yenso eto de akronfo wa papa sa race su die akronfo wa ha no menu ekura kwa adwuma na nse o mutan na manage adwuma no ko o mutan na sa dan e wa he ho no mo bo bi dogi ewi aketekete ni fanisa na dwe bo be yesi so kroko ya ha yesu ro kura mpo no ewi aketekete no mo di motu be wi obi dwan de koye ewi aha de kro no die wa ha ba ni ye nim no anu se ye nim no eni a woti ye aya dehia wonu mo poku ase
ana mu kire mi se awia kete ne kobrane kromfo ati wo ba na wo bo ne doggy e wo ban ho e wo poku ase na sa tete pa we su de DJ Mario ni mpesu aso a yo ya tedi free wo bantia ma ne mo yensem training Emmanuel opoku active ena den krai e de free poku ase ne potem e beso no ya wi Kwadwo Sammy de eyesre sanso ya re ho doggy na akrofo mu bodo enti mesra opona wo kwa ya hwe ho yi se poku ase na afa kofie aya hwe ho yi na se de wani mu so da ho no ahwe be jeta na jeta nso a kofitela na ni ba bere pa every say haten na kro no kromfo so kwachi obi a gini wo gini ne makura kwa o sa bo ne doggy ewia kete na se poku ase ne potem fo akromfo no omo ya sobra chefo pa asade se mo gini panisika no mo san bo doggy ka ho Yakopon betwe mu aso pa sa poku ase fo akromfo yi enti apodi fo mo nansi fo ne poku ase fo ne bre Sikapa ko ni yenso akase ebo ne se na Osman Ayarega ahye na adwuma se acting CEO at the National Youth Authority nesan se man penny appointing say ono na omeye acting CEO FM National Youth Authority no wahye na adwuma se a ohese ya de obebo ne homodin ama eye mabunu no wapeje omumu de afri baby omowo no e de akọ manim ye pa wa ye oman mafa na nna e wa abro mu ye nhyiemu ma no esuan wie na o kire se obebo ne homodin ye pa so obeye adwuma se ne se ne so befa benkum nifa eye soro ne form kra se ne beye mabunu no ebetimi anya baby asi wo man ma eye ade obeye ye pa na ye titirifo a omo be hia mu e wo nhyiemu na se eye National Chief Imam eye Sheikh Osman Nuhu ene eye na shebenya de ma okakwe South Ernest Adoma kon ana be hia mu wo nhyiemu na se achese omudi anuonyam hye ebeka eye Osman Ayarega ho we na ochese ne ni aso pa ye so adwumade kase we ache ne nsa na ohwo mo bo se oni omo kabie wom no ebebom aye adwuma se ne ebe ya emabunu nso ebenya baabi asi. We, the young people who have been positioned to serve in various positions, would either make or unmake the next generation. We will either open doors for the next youth generation to serve more, or we will close those doors. For me, I am ready to make sure that we leave very good and practical examples so that the next administration would give even younger generation the chance and opportunity to serve this country. I would run an open door system. In fact, my office would have no door. You can walk in and out at any time as you will. 24-hour economy office. At any point in time you come, once I'm available, you will meet with me. I entreat all manner of persons who have ideas as to how we can position the youth of this country to a path of prosperity, to a path of hope, to a path of developing their skills, to come on board. I also call on development partners, both locally and globally, that this is the time for us to get on board to reshape the future for the youth of this country. Ene ya uti ye eye Osman Ayarega asise on eye acting CEO at the National Youth Authority. Oye na Pius Enam Hazide a ono na kane no ona na eye CEO at the National Youth Authority no enso de ne nsem etuja. The young people are in the vast majority of our population. At the last count, out of the 32 million thereabout population of this country, young people constitute a little close to 12 million. We have not even added those from 0 to 18 and focusing on 18 to 35. And when we do well by them, we do well by our country. So I will continue to pray for you. I will continue to pray for your administration, for divine guidance, so that we can achieve our collective objectives. I also want to assure you of my personal support and my readiness. Anytime you feel that our input is needed and you call on me, I will not hesitate at all. We have, in accordance with our relevant legislations, presented our handing over notes to the Administrator General through our Mother Ministry. But it is important that I hand over to you the state of affairs at the National Youth Authority. 106.9. Ene ya uti ye eye Pius Enam Hazida enkane ona na eye CEO at the National Youth Authority. Yen to akase abonse fon kopie mo awo my Ghana ya mase bedwam. Nendrada said de biada empenifo kwa asetena eye do no. Ghana man penin John Dramani Mahama abo aswafo bi dinti. Ehu behia pass appointment committee no ebetena se ebobo wo nsemu. Etuma to wono ma no ehunu so mo safata. Sabia ya mo kwa akosom no wo betimi abo adwumade ana de biada na nsen de bia appointment committee no ekwa asetena eye anobapa yem
nandra nso omokoye na ye wata na mokoye na vete ne koso ano edu baabi no ena dom kuma no e kire mi se o mabre anaju no ndu ya bra dodo enti ebe ya manyampo nko fiefiri se sabi ye ntim metena ase anopa no nkro mma adwuma saa na dwunu ndu de ebe ya nka ya pon ya bre ye nko fie kura na dom ka se ne kire mi se dabi montena se mma adwuma firi se emre ni ho ma oman Ghana man panin abasoafo den ye twen se mo ba moden atimi atoto o manu awie no makọ edi dwuma hye o monsa akọba adwuma akọso mo man ni senti emre ni ya fansi ye ntimi ntore enkwankotena fie e wo mra vete no enko wie ye mi ka sei no na okugyetu abra kwa betena kwa nwam afi nso kwa bena minta aka no nso abetena wo twen se nkaja appointment committee no ebe hye ase atoto man senti ekodu bebia dom kuma nse dabi de ya ka na hwa ne ya ka ye mpre ne ye nchede dom kuma nse de mo pre mo bo akra mo pe kura mo ye den appointment na be ye adwuma mba vete omo chem se ye nye ene ye nya ya sa agro na se don kuma na hya se ne ye pushi table yi na dom kese ye ne su pushi bi aya sa agro be wan se ne akwageta positive bo modin bia se ko mo makwa basabasa ne nkoso na nso no ma se bedwofo ye bo omo chem se mboyi omo chem se da bidda omo mpre mendra se table sa hodo nyam da ne butu yem e ma microphone sa hodo ne ajenhoma sensa so nyina da wonom etumi se ne nyina da ewo appointment committee no endra ba ya hodo mo kotena se na nkaja veto no ekoso no na dom kase no ba no dini eye mahama yalga abeka se endra da echirem sem de se no odi hu ya every say na hu hia se Ghana mase bedwafo betumi atena se no matu sa sabia na mobone ate se every say emra Ghana man panin John Dramani Mahama ye pagya no mane swan no amansa nyina bewura Ghana ha de ye ne behwe bi every say Ghana kamenka wemu no dodo na ani ku ye pa amanfo ni bire ye pa ne senti so ko bese mase bedwafo betena se na sabi omaya basabasa e mase bedwom de nyankopan nim ni abonsematiko enya de e konka ne ye kwani senti odi apacha okese ana se chopa de magana fo nyina se de asie wonum emfanchani senti wakaze chirem se betin endo ena se vetin endo danom na enya de beto so ofise microphone so ahoto eni cables ni mase bedwafo na se enya de na vetin no ebetimi akoso enkoti ensema hodo a majority leader eye Mahama Yalga editor central for anim e wendra da appointment committee no anymore. I am very, very, very sorry that these scenes that we are seeing are being projected to the rest of the country and to the world. The whole world knows that Ghana has one of the most beautiful and functioning democracies. The Ghana parliament remains an envy of many parliaments. We've had an election that was so beautiful, the losing side conceded, and the whole world acclaimed us, and you could see that by the number of heads of states who came to witness the transition. So please, let us not destroy that image, that enviable image that we have carved for ourselves to the rest of the world as a beautiful, functioning democracy. I am pleading with all sides. As you can see, we would have continued, but logistically, it is no longer possible to continue. Logistically, the microphones have all been destroyed, and you know that with the microphones destroyed, it will be difficult for the media to carry the proceedings live on their various stations. They may carry the image, but they cannot carry the voice. And vetting is about assessing and evaluating the nominee. As it is now, we in this room may be able to assess and evaluate them by hearing them, but the rest of the country will not be able to do that. The technical staff have closed and they have gone home, and so there's no way. In fact, even if they were here, the distraction of some of the machines here cannot be easily replaced tonight. So for that reason, it is practically impossible to continue with the vetting. Edwachi ena dom kase o mase bedwam wono ba no dini Mahama Yalga esan kasa na wotire mu sem odi ya wo pa efrisa sem we na esini mianum ni nukure ni emu eya pa o kase na osan kire mu sem ehu behia se mra eye chairman na se appointment committee mpanifo betena se e de aye vetin no wonom emomade twetwa so na ye ntentem efrise krobrane betumi betena se betuto na no sa do hwere bebre ne nsem bi se bia hodo bi a ono hunu se hu nse da hia ne senti omma mra no omma moden a eni dwumade ne oharo so ne moa na empanifo do ya pa so soafo no ye ma moden ye ne ntentem no dwumade no empanifo fan so mo nse no free say de yakoso ye mmase bedwamu anase parliament as an appointment committee nanim no kirem say nyamianim ne kurani eye not
not. And also so the kokobo e dey ama eye masebedwafo no. Let me caution everybody that you see, all of us have supporters out there. All of us need to satisfy our supporters. And so when we are vetting, let's make good use of the time allocated to us so that we can be efficient, we can vet as many people as possible so that we can have the ministers at the various ministries functioning and delivering on the commitments that Ghanaians endorsed at the polls by the way they voted. So I am pleading with members of the committee, and I will have discussions with my colleague, the minority leader, so that we can come to some conclusion on the time allocation and how long we take to vet individual nominees. So please, I am pleading with you. Any awoti ye aya domkase o masebedwam wanom banu dini mahama ayarega ene awoti ye ne kura mu no ene domkase o masebedwam no kura ye nso ene ya ade so mu afutu wanom masebedwane Alexander afenyo Marken enso edosombo ede abo aye parliament crack ono no ehwe appointment committee ni umdwumadi esu aka se kirim se nyammianim no kura ni dwumadi a wodie no ode amanyasem aka fra nani no de akata nani ena oye nema bia ebeko etia eyedom kuma ne senti efri na ekọ sa eye parliament crack no nyammianim ne kura ni dwumadi a wodie no enso ne visa dwumadi a yedie no omobo maden eye ede asoma my ga ne senti so de amanyasem be fra wani atoto nema bi akoye ho ani sine nyammianim nie enya de no so ekọ nkane afenyo market densem ede tuja. You insist that until you get the minority, you call a meeting. You don't even notify us. You are doing your party meeting. You this clerk. Is that the way a civil servant should behave? It's a shame on you. You this clerk. It's a shame on you. You this clerk. If you want to be some part of it, you will spare you. You call it. You this clerk. You want to this clerk. You this clerk. You this clerk. We all agree. We are not against. We are not against your government. We will cooperative that we should have a meeting. We should be fair to us for the meeting. That we should be fair to us. We should be fair to us. We will have to. We are ready to help you. Not mistreat us. Don't mistreat us. The fact that we are minority, not mistreat us. Eni awoti ye ayedom kuma ewo masebedwam wanom banu dini ne den Alexander afenyo Marken enti Sikapa Kwadwo yempeni fo aye soma mo masebedwam no adwuma de show mo nsa no mo ye yo hey oh my god se mo beka ya Carlos Ahenkran so koye bi kwatam ballot box o ye friend is in parliament dimrika so kai me kai pa yo ya to abawie and I think that was 2020 nim kwatam ye mirika gidi se emra no ho o mo na mo hye emra no enti won I think no more so be no one is above the law. There be Sikapa nyabotre. Parliamentarians and me hu say Ghana mra ntimi nchi won. Say echi won ma enka Carlos Ahenkra kwatam aye ballot box ewo parliament way back 2020. Eri na see ye. Bibia nsi nsanam ho bibia anya adwuma. Mo ya vetting. Ma bra na mbekofia monkwe. Yes ene ma. Yey, mentiase me I ha ma adwen kakra. Ena se mo so ma bra na ade ntina mo ntem ho ase ankasa menim obi a ho for the party enyo ma no ho no mo dwen sa na me ho no sa yenim na se bedwafo no mo ni ho se mo so magana mo ankasa o mo amanyokuo eni ma dodode eni hia won hwe ni munguase am de agu o man awasam kwaje awasam rani de ye mo mampani on shop de odi nkugu aja tum se wadi nkugu eto atwa vetin keke atwade asu ya boko branim ewo vetin ase microphones ma sese no ma de aya menum mienu sika ne ye bete e de twa akwakoy ekosiesie no kra na ye betan na ye me ya no omoka omotim omokwa na makobufu ani free na omode sen omuntua ka pre ebesi dan na Ghana owie na so waka akofie nso a ne 5 billion ne da ho okwa akwaje s grass okwaje de akọ ende bezi na wadwene Ghana ni ho sametu me nwa fasefo no senka be yanka MPP ne ndisi ne yembenche omokakra e na omantie e na aso tufuantie no no omomatikopo de ye pen ne yensa kan to aso ne yenko yanim Kwadwo Professor Samuel Kaba Mampeni appointing is on na me Director General FM Ghana Health Service abeshebo say ade obedi ni djuma person ye party manifesto no ebe kire ye no nti wa abro mu ye nhyiamu hand over na
ye Ghana Health Service head office and wo akrampupu imantemu ana Professor Kaba echere say ade obebo ne homodian reset eye system ne no ahwe say bosha ban ne be share eye timemufuo edefa health center ne ho no watimi ama bibia akoso ye omode hyehyɛ pa begu akwam se ne be ya Ghana Health Service ne de bibia ebeye fine ewo honom staff welfare any street discipline de bekoso ye pa esan say oko health center ni bia ya na omo nhede anyo omudwuma te say professionals omo ye adwuma ne basa na menteme ho ase na we ni we ku o say wa bayi de nya de a oba ba soso sa ne ma no so kra eye ntokwa de ono de ompe na emomo bedi ni dwuma pepepe no ama straight policies akoso ewo health sectors no to we ni nsem Professor Samuel Kaba ede etuja. One of the things we have to look at is staff welfare. It's key. And most of you who knew how I used to talk about it, that passion is not gone. It has actually increased. What we bring on board to entice and encourage each one of you to get the best out of you, because I want to give the best out of myself. And I can only get the best out of you, encouraging you. Law and order from today, I want us to be very sure, because I already know what is happening, what has happened, and when you take a position, what people do. If you don't take time, you even spend time fighting other people's fight. You know this guy, that is gone. Yeah, wuti Director General from Ampeni no say ono na meshe Ghana Health Service ne so Professor Samuel Kaba. No we na outgoing Director General the Ghana Health Service Dr. Adwoa Agyei and so ade nsem to ja echere say omo ka bi ewom no mo mmomode anom fa omo meta Professor Samuel Kaba echi se ne be ya o metimi edi dwuma abom na Ghana Health Service no etimi etumpon. Also, the support you give me, I do request that you give the same support to Professor Kaba as our partners, who is also a junior brother, as to take the mantle for me. I cannot end my message without appreciating the numerous support I've received from all our partners. They've given us money, financial and technical support for us to move on, especially when they had difficult times of COVID. I will use the opportunity once again to appeal to them to extend the same support, financial and technical, to the new DG and the service. And now we see outgoing Director General at the Ghana Health Service, Dr. Adwoa Agyei. Yen to akasia bon so ne bon fan wure me ewa ni gidi akasiem na ni gidi akasia bon de ne epantoma na Ghana fo baka ya nanse nyasem kuma osofo ani dindi ojaba oye jezenie on enisuade hunu jezenie osofo panin pa o maga na mu dia manfo akwa ne nchen ekwakwaji mo ne do so ye pam ne nanse ne beto obi akirem se wa gbomade atena se ehunu se ne yire ehunu se ne ho ofepa nanso ne se bi ba akofo ntumi ntena se eni di fie sada ne sende so womade apa ne ho achi kakra no fa abaya ne ho sisi ne husi ye obetumi ama ne ni agye pa na osofo etimi esina gedem pam osofo bomaden ekwachi abaya foforo na so num etimi ni kwati na nipa ma no ahuza ye ze ni gye ne waje ne osofo ne ho ababa ne ye pam na se oba bontere so na Ghana focus na mutirem se osofo we odi ampa osofo ajaba enti wa wutirem se we yankomsheni prophet pa na enti utumi tinase eche wa soroba etumi nya nyado asa no ebiew wankasa woyere enti wa hu se wa ware ene wa fa woyere chi atu sa na ma wedi mfata akra ena jaba se Ghana for mo kasa dodo Ghana for mpeka se o na sa na mote enti ma fa me yere chi kakra we ya de edi kan ekrom ha obi mfa ne yere chi dana sabe oya sofo a oya tabo oya nipa moja na fa ne mum wakasa kirem se onu no ho da ebiza ne mo na watu no emoda sesa bia no manam wakasa kirem se Ghana for a mo kasa gu nanimu asese wafa ne yire achi anti mo ntia ase no wakasa kire mo se mutumi fa amane bi e wa kiosk kura ho obi anka hwe nkire mo mabusi apani wa mobra ono ajaba wa bobra kura se mabusi ampani fo no ne senti ebe ya munya se mugu nanimu ase wakasa kire mo se nso hwe ebe ayewe eye nipa nso hwe enya aboa nso hwe ne senti na ko pondo wa oso hwe ne senti de wa ye no emu da ho yi pam wasa kasa kire mo se yanka nkire Ghana fo nyina se onyo ono eneku Ahmed Swali afenso enyo ono nso nekum JB dankwa ne senti so amfa ne yireti akofo oba no ho ofen na da we enya de a di kan senti Ghana for kasa mo kasa no munya ka evize mo ya na tanfo mo tane ye pa mani bre no ne senti de mo ya no emu ya eja baje mre eni senti of kasa ye emu nkire mu no eni so ya so no enya boan so hwe eye nipa nso hwe that's right die sisi nipa di so mutim no sa asem si atomu nti amenka manu aburu ni nkoku me ho abra mo mu ye bi kra kios loto kios enchi nyina mo ye bi
Sasa me kokume was I before akoma eba o. DLFM 106.9. So we dia when you short. And then I go out. E bin sibi. Enyam na mekum eye JB dankwa. Enyam na mekum ameswali. Se maye boni aye between me ni Nyankopon. Anuti na no Miriam solitia. Moses say waye boni Nyankopon ka kire say how dare you. Eye ni Nyankopon. Enye nipa ne bebu matan. Omutiri so kura. Me inform ho kura. Why mo? Makanfo. Omo de ade we say bully me social media. Me inform ho kura. Because me ya better say omo nana. Me ya better say omo papa na omo maame mu. First we know. Say makanfo dia me mo say. Odi for be party fans are try bi ama. Wasabi stress na tanfo so. Say any kan nyina because they say no asumie le give for pay. That be atanfo die. Woni say Nyankopon ko watanfo. Meaning na she quotation dey pie. O say Awurade ma ho no so na watanfo mo hwete. Omo hwete nkoto bin. E fo mo kro omo tiri so na mapampa so matanfo omo say ma yes adie be to omo ti bi da. DLFM. Ani a woti ye aye prophet Ojaba ena ochire me say mo a mo ka ne ho nsem no mutiri so na mapampa so free say so wa fa obi e wa na so rum ne kodo no ne na kwada we nya de bi nsi da na mo kura mo fa bi wa kiyo sechi Sikapa wa ye bi da oh there be sa osofo na e kan o se mo kura no kiyo se na chi mo ye da nti we nya de bia one say chiro nyonko na min show suban to ne nyonko nom no ne omo sa institution nim no enimre be kwatie fo ne ne Ghana fo akasa wo ho ye se mo fa bi no kiyo so echi nyina me akobi se DJ Marion so na wa chire mi se wa ye bi da we ayenko Facebook no so kenka Ghana fo agye nchire we ya Richard ahwe na o chire mi say good afternoon to you Pentecost said that Takrade Kwadwo krom de shekonkro Nhyiraba Kwadwo Sammy B any Adwoa Agyei Sikapa kase bono emu da pasa bia no manam o chire mi so hwe live ready free great station DJ Ghana ma o chire mi say DLFM anese no wa bia tum no o chire say ayiko mo piafo yenso ya da se pa Pedro wa no o chire mi say o hwen live pa na kase boni mu da pa wo eye Indian police e wukuma se tano so Kesben Junction ya da se senior Kofi Parliament o chire mi say adwuma Ghana ha bebe ntonim de enti ene pa bi do mo ho awuro mu a wanom etu galam say ne mo pa quick man enti wo se Ghana japade o chire mi say munyaye odi free eye agona bobikuma Kofi Parliament yenso ya da se free po kwabrem eye kwabre kasem no chire mi say eye Nyankopon nhira Ghana pa na woda kese yenkoma posha eye dampare aka Mimi Love yenso ya da so chire mi say we free o eye asenia opposite eye Unity Oil filling station ya da se piaga chire mi say mesebedwafo no manyini ni senti de moye no airtime munyae ya da se Lucky Jackson o chire mi say asema si mesebedwam pandra da pa betting vetting appointment committee nanimu no chire mi say airtime some betimi access Ghana fo agya pade sa na timamuni di ni sika ko tuya de nyamianim no kure ni enya de penti ye ma hye bedwafo titru any vetting committee fo no manyini ni senti sebe montena se na monwene konka de moye no ensem fata animunyamfo baba mahama wo boase o se odi free ya Mansia Central District no chire mi sem kasebo ne moda ye pa ni senti illegal manners no chire mi se nya de be konka ni senti Ghana man pani wo pa di se bomade zo ba pa Mr Isaac eye osahene fo so fi say teacher obetumi aboma galamse no eso tumi atwa wo boase ene ne mpatam ye na kasebo egina we sunu eburukom se pon na se be sore so no Kofi Buame ne yemfa woda kese pa emfa ma mianka samadamfo bako ye adwuma ewo Angel TV ne den de Hajia Sweetness nana na woban na wodanti oh ahofe happy birthday enko emfa ma Hajia Sweetness awo ye adwuma ewo Angel TV ene eyo wodanti Yankopon ompegya onya okese pa every say modern ba wo bona sumpa wo sum Angel TV na afin su Ghana nyina no Yankopon ompegya nenne onya okese fumfra adomo emfa enko atum we ya awoda sonko a eko ediama madamfo bakon ye adwuma ewo Angel TV ne den de Hajia Sweetness ene eyo awoda Yankopon onhira no mpegya opam we nso every virgin blogger oye adwuma ewo Kingdom FM na otim se ne e no ankasa no twetwemutwo ne den de root nti otim se ne ye nua ba root ene ewo awoda nti Nyankopon ompegya wo no onhira wo ye pa no otim se odo a wo ma no no emu ode papa de sese bia no manam ne senti ye nua ba root everyone kasa twetwemutwo virgin blogger oye adwuma ewo Kingdom FM otim se ne wa woda nti Nyankopon ompegya wo na onye okese ne wani za so nyina na afi so adepa biara wo sefi Nyankopon che no oma wonsa enka no mpegyawo na sede wa ho ofese no Nyankopon hyehyira wo sana adepa nyina no wo pa nyina Nyankopon ma wonsa intim ensusu wei efi eye virgin blogger nchen ena ode ma wo
yen sister ho fe root ye da se pam we na kase bo no ye gina we so abunu kom say pon kase bo mu se mufo eye maze maybe na ntwi ne se mo ede ema yen ko fite de ko pay mo Facebook so nenu me na be so ma wie no edi amaje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yes so na Adwoa Sikit na so no mpamfo ene eye nkai dum ni senti esu bia mo besu nya musua munya mfa mene ne yankase yentena se ne esu su ni nyina da emfa ema mu bia mo anitia adehye